Guys, last task na to sa LC guys. So, draw all the nature features. Pay attention to the task range. Okay, so gawin natin to lahat guys, no? Nature lang. So, to forest. Forest. Sige. Ito lang. S2 lang guys, S2. Then, change. Forest. D lang yung ano guys, parang shortcut sa click. D lang, ganyan lang guys. Hold control para madrag. E, filling tool. Yan, forest na yan. So ito forest din to guys. Forest din yan. D lang tong pinipindot ko guys. D, E space click sa gitna. Forest na yan. To forest din to. Ganyan lang. Ganyan lang. Up, sumobra. So Y, ito kulang. E space, merge lang natin para iwas sa kickback error. E, forest din to guys. Forest to. Okay, dito lang yung forest. Space click. Bakit ganyan? E space, yan, last space, yan. Okay, kuha ng forest. Ito guys, parang may water dito guys. Water, parang water din to guys. Parang water siya. Saan na yan pupunta yung water na yan? Capture natin yan, water. Repair tool to guys. Repair tool, water. Saka ito grass na to. Pavement. Okay, grass na to guys. Okay, capture muna natin to water. Okay, ito water to guys. Water space, filling tool. So ito ano na to, grass na. Pahuli natin yung grass. Ito water din to guys, water. So S lang. Ganyanin lang natin guys. Space, water na yan. Water, Berlan ata to guys. Berlan to, Berlan din to. Lahat grass na lahat. Sige, Berlan natin to. Ayan, Berlan. Ito din, Berlan din to. Space, Berlan. Yan, E, filling tool gagamitin natin. Yan, space. Ito guys, tingnan natin yung tingnan natin ang kodigo.
Wala. Wala siya. Sige lang. Gagrass na natin to lahat. Grass na to. So, yan. Change to grass. Ito na guys. Tama na to. Then, Control A to submit. Filling this area. Grass. Yan. Control A, submit. Okay. Thank you. If may mga pushback guys, i-record ko pa rin guys para makita nyo paano i-fix. Thank you.